Krokuma bi a de kwawu banka ewo apoye mantem wo mafiri ase tutututu saa nkakra kwa se wura bi mu fie de ekoso wo Adom TV edeba. Martha Badu aye banchikwani eno eno de hwe na abusua. Ansane se ode efa bi ema wona etufo makudi a emfa mra kwan so no na eno eno nya duane a ode hwe abusua ni nyina ansan se obewura fum ho no wona emfa mra kwan so tufo makudi no wona se wo nyina a wo matutu amena afi na wo hwe so mbe katakata so ne dodo de wo manka ti wo yi ayi no a gold no a bi wo ho aketekete no wo de akyerew ketekete no wo de ekan sika ni gu ho a bi wo ho kura atore bia tete eno ba akunya miminya tete fidie ne de tete ayo ma yetu fom tete ni che so bo anu a na wonya kakra sa yenye sika bebre sa no yenye sika bia mfirim odu cry friend banka emfimfini a koko asase bi ho a omafuntum asase ni nyina o hwe ha wona tu fom agudi en famra kwan so atu amena donkodonko a ebeye 4 ekopim 6 feet a omohwehwe sika akọ na nakoto a unit committee member owo kroimu enti firi ho ekọ no ebi hu an se we no se me prot for amaje no be kono mu gina so tini ye prot no kwa so no munye sika ne kra se ne ewuro mu de no obo hine ebe me bo de wuro se wo wunnimu a wode efie asase be ma wo mo no oba wo no wu beka enso no o mantie no mijina amna hodo a wona emfamra kwan so etu fom agudie no atu ewo eye biayi na oba biayi a wona ha ye omde a kyerese enkan ne komdua kakaduro ewo ye omdan achi a eno no mudidi dwuma nanso esen sika a won benya kakrenti no omde ha ama wona etu fom agudie emfamra kwan so ama ne omatutu mran bebre no a agu ha na kwato ekoso kasa efa wo hawa se dwumadie ede bebre wo nuane a wonya efrin sase so de se bia me wo masase a ne me de ama ase bọ a me no we hyehyeye obo wia hata so obo wia no mo gya ho o eduru rain season di ane entontom de ene ye no bi kapa entontom be wi timamfo bebre a ewo kwa banka no imprempren de wagya won ku adwuma wo ye won sase so e de ma wona etufo mu gudi a emfa mra kwan so enkane no nanka ha nyina eye bia intufo mu gudi nanso ene ensase ni nyina aye monchimonka esense adwumadi nti obi dehye de amaneboy efri apuemantem kwa banka Nento akase no so na yankomra hye bedwafiem nene ya make say eye chiame hina wo mrahye bedwafiem o se na wotwe miensa de mrahye bedwafo wo no mo enhia bia bi se de da wo hia no ni nyina gina se de yare na ma ne mu so wo parliament house ho a ye ka say mrahye bedwafo bedu so wonya bie na adwumayefo wo ho 151 eno na aka ho bi nti amenne ya bo parliament asensen. Honorable members, as you will recall, at the last adjourned date on 5th February 2021, the House, pursuant to the adoption of the business statement, decided that Parliament sits on Tuesdays and Thursdays until otherwise decided. The House further decided that not more than 1/3 of honorable members would attend sittings of the House in the chamber at any given time. These decisions were in furtherance of the directive of His Excellency the President in his update, and I'm referring to update number 23, on the COVID-19 situation on 31st January 2021, announcing new measures to contain the pandemic. Honorable members, having regard to the upsurge of the coronavirus infection in the House, now reading 17 members of Parliament and 151 staff and ancillary workers in the presence of Parliament,
and the fact that the Appointments Committee is yet to commence consideration of His Excellency the President's ministerial nominees, I have, in consultation with leadership, decided that the sitting of the House be suspended for 3 weeks. It is hoped that within this period of adjournment, the Appointments Committee will commence consideration and public hearing of the President's nominee for ministerial appointments. By the end of the 3 weeks, the Appointments Committee would have submitted reports on the referral for the consideration of the House. Accordingly, with the exception of honorable members of the Appointments Committee, the clerk to the committee, and other supporting staff who will be engaged in the task of considering the President's nominees for ministerial appointments, the House will take a break as from tomorrow, Wednesday, 10 February 2021, to Tuesday, 2nd March 2021. During that period, honorable members are to comply with the strict COVID-19 protocols and regulations. Members and staff should also resubmit themselves to the Parliament Medical Center for retesting after 2 weeks from tomorrow to ascertain their status before the assumption of the House. Meanwhile, Parliament will continue with the weekly disinfection and sanitization of the premises and presence of Parliament. Yentwaso na yemongra yensam foforo emu adankranum eneja tomu ahye na dwerebe ewo dampon ye wo Asante Achim South wo Asante mantam ne mu na omanfo ede toaso echiremu se we no ebeye dumjafo no na ansana yebekọ no so no yentwaso mongra yensam foforo mu minority leader owura Haruna Idrisu se mampani kwan a wofa so ayi mpanifo no wonbeye adwuma no ase enimu bi eye abamto omanani na ho wosa kwan no so o se upper east ani oti mantam no mu se no oni obi bia emfi ho eho e wo se ahweye no wona aka kire no emia wenum obobo bidi so efi ho Adom Kasee etwaso. Honorably, we are meeting under your chair as a committee to examine the President's nominees as was forwarded to Mr. Speaker. I note that this is a shared responsibility under Article 78 of the Constitution, that the President shares the obligation with Parliament as an institution. Mr. Speaker, it is my considered view that we use this opportunity, the 8th Parliament, to set limits for the President and future President on the size of government for Ghana generally to protect the public purse. What I find striking is that in the President's nomination, and this for purposes of national unity and recognizing the diversity of our country, the Upper East region and the Oti region are conspicuously lost in the long list of 27 ministers so far communicated to 30 ministers so far communicated. We don't find any representation from the Upper East region and from the Oti region. For purpose of national unity, I'm sure the President should take some clue as we begin this important process. And Mr. Speaker, to assure you that we are not here to undertake any act of witch hunting. We are here to examine the records of ministers, their fidelity with the law, and to hold them accountable to the people of Ghana in accordance with facts and law. So Ora Poku Ajimameno ati edwamo ampanifo wo mra shebedwa fie mu appointment committee no etoto na no asem bi nko TV. Stock taking
of all uncompleted projects and adopt the appropriate actions in respect of each of them. 2, on how he will make mental health services more accessible and efficient throughout the country, the nominee stated that since the Mental Health Act 2012 Act 846 is yet to be implemented, he will give serious attention to get the law and ensure it is fully implemented to improve mental health service delivery in the country. On improving access to healthcare, he proposed the creation of an exclusive list for the elderly to enable them access the healthcare services they require. He was optimistic improving maternal health care. He was optimistic that we will be able to achieve our targets in maternal and infant health by the time the program that the ministry was running at the time is completed. He promised to bring a report to the House after his first year in office on the status of the program. These 4, Mr. Chairman, how he has performed on these 4. Yes, Honorable Minister. Thank you, Honorable Chair. I think I'll start with ongoing projects. Mr. Chair, I had a long list of projects that were ongoing when I inherited the ministry. Like he said, I took inventory of what was outstanding. And as I speak, the few ones that have not been completed, there is work ongoing on them. It included the phase 2 of the Tamale Teaching Hospital project. That has been completed and commissioned. Honorable Haruna will bear me out. Not only there, the long outstanding Eurojet projects that has 7 hospitals. We have commissioned about 4 of them, and there's work ongoing in about 2 or 3 that has not been done. We've done and completed WA. We've commissioned Pifupraso. We've commissioned Nsoko. Now they are working seriously in Sewua and Konongo. We have commissioned Tepa. The ship compounds or health centers that President Mills started, 10 of them in Central Region. I supervised and signed more than 30 certificates on each to complete the projects. And remember, it was published when I went to... Did you do the stock taking? Yes, why not? I did a stock taking. I don't think I have you can move to the next one. So I did a stock taking. I've completed virtually all of them. The ones that have not been completed, there is work ongoing on them. And I can mention specifically some of them that I can remember. Okay? Including even Bekwai. That was left there for years. Right? Yes. No, please. When we say Bekwai, let's not bring comparisons. Honorable colleague from Bodi, yours will soon come. Please, let me finish my question. We will give you a hospital. Don't worry. This one, I will assure you. So you can also write it now. No, it's only my colleague. Yes, please proceed. Bodi is a very deprived area. We will see to Bodi. Now, the mental health. We have revised the policy. We've got the law in place. We have done the LI. And through that, we've managed to get some funding from DFID. That is giving them close to about £400,000 every year to begin to do mental health issues in the country. I've worked on that. Now, exclusive list of the elderly to take care of them. Honorable Chairman, honorable colleague from Bodi, I shouldn't even have mentioned this. This is between the two of us. So I've withdrawn. Let us put on record. So, Honorable Chair, with your indulgence, let this be on record that the assurance to Honorable colleague from Bodi has been withdrawn. Please, let's proceed. So let me continue, Honorable Chair. We have started engaging in gerontology seriously in the ministry. We've just launched our HR policy, revised one, that is going to take specific care of the elderly. We are trying to fast track the training of some of our
young people who are learning to become nurses, those especially with certificate grades, to do post-basic degree, diplomas in palliative care and geriatric care. That is an area that will take care of the elderly very much. We have started piloting on my own resources. Now, just to save time, Mr. Chairman. So it's okay that I can move. You haven't done the list now. That's Adom TV, Premotobre Kasee, no, nti, mietwe home right by it was so. Miamo kwa bane na sesa ugu social Adom TV Premotobre Kasee miento so ye ko Asante Achim South ne kura de dampon adankura num ene ne jatom ase no omanfo de e de so bo dum jampanifo e wo de oyɛ Phobia or Asante Achim dampon ede subo no ebo edum jajuma iko no se wonmu e na amantemu a enam so ema ejano etrepi oshirimu se wonum de oyɛ mafa mu de nanso enya de a etumi edum jano ekutami chesa de we yo ene ya fo so se ebetumi de edum ja obra ya bre wa ha chedomu abegura ya fo so a ye ntimi mu ja chesa no fire service for yes eba ya ye wa nsuo ni e de adum no ya nya wo bia omo ba Musoro susu ni wa asa no me next time maduma yi from Konowu to Dampo me driving na me pentam drive me use 15 minutes every Konowu de ba ya from 3 months me ama fie na se awie ese wie na mo ba ya mo pake mo car 2 minutes pe mu su asa fire service for the buyer. Wonum bi asem ni si ye no wo edit Adom Kasee enim se enya de wo fa bibia kora edifiri efie ho esenti sesei akoye se wonum ebehye abrabo ase foforo kora ya ne se ma me ni tie to wotie mo obi meji tie ye na ma me ne dan ni si na bu ada ma me ni fie akọ ni mu be se baba se be ya ne se ni si anya so etimi wa hala mi ti sama me le tie ko na se da e na so edem wa som kuma ni ma se o ya bibi onye ki se me dumo mi sense oguma fira ton so ye se tu ana ya tie bana no for report na o hwa e die na di sa ejare hihye ne beba anu na mi ma de podi ade Anthony Kwabena ene ye opanyimpa wadadum jajuma eko na no ewo konongo odumase no de tudwa se asem na koya awrewosem esanse edum jajuma eko no ye wafam de bia nanso enya de a eyeyi okade to aso sesei empanifo ede hihye egu akwam a woye nhwehwemu ede afa ekwan a eja no fa so eto ho no 5 bedrooms na eja tom na ese etuemi katente ndeso ya market day nti ese etu ebo ase ese de be pia ka ye pia ka no so ayan na ebegina ye yi nipa kono na ese etu ebo ase nti wo de share from Dampon from Konongo ebe Dampon distance wo mu pa be 40 kilometers na so ye ba na o je ese ye ni etumi aye but
enyama na ese ahye no ahye nti ebe ne saa aya nkofo nti ase eja na eja atom no da na eja atom no yende anyama na ahye wio na eja na ebe ho no na ese protect ne say eja no so eja nkotom ese ehwe say eja na wo na chi ewo nifa ebe nkum no eja so nsan nkoto saa dan because eja na hye no eja na ebe ho nyina aya hyehyehye nti de aka ni say so wo se je bi ata ye me content na fra ya normal wo baby say so obi say sisi akonongo normal ya sankro onhu Yere kasia ne piemu wa danse asokwa mensi mu mpanifo hwa apomuden ho nsam so ena ode afutuo mu akyerɛkyerɛfo sɛbri bia wɔ school a anka be sima mienu miensa de wonfa enka covid ho nsam nkyerɛ sukuufoɔ wɔn yɛ ne sanso a ekwan bi so no wɔn bɛboa ama dawuru a yɛbɔ ɛwɔ covid-19 ho no yɛduru ho anse asokwa mensini emu a enwumahyia ahyɛyɛ ne apomuden ahyɛyɛ mpanifo afatu ho so sɛ wɔmɛkɔ aprɔbɔ ɛwɔ adesua bia hodoɔ so anasɛ schools ahodoɔ a ɛwɔ mensini mu na wɔn ahyɛ sɛ nkɔra no ne akyerɛkyerɛfoɔ na ɛwɔ schools no mu no wɔn ade covid-19 nhyehyɛeɛ no ɛyɛ adwuma anaa ɛnam ɛno so mɛna schools ahodoɔ bebree ɛna yɛkɔkɔ pie mu education director ɛwɔ me nkyɛn yɛne ne bɛdi nkɔmmɔ na mabisa director sɛ ɔpani kwankyerɛfoɔ no nso ɛna ɛhyɛ apomuden so ɛwɔ mɛnsini mu nso ɛbɛdi nkɔmmɔ na yɛbisa wɔn no nso sɛ nhyɛeɛ bi wɔ hɔ sɛ obi ho dodo no ɛwɔ school bi mu a anamɔ bɛn ɛna wɔde saa nipa korɔ nso ɛde ɛbɛfa so. wɔ sɛ yɛ linky schools ne health service ɛbom things be akora bia ho dodo bia we can say get access to health but if you mun so no covid protocol ntia yene education for partner things be we know say a preparedness no e wo ho enasefo ina but ne yehu yen say education no e wo fam kakra covid education e wo schools no nti e best stress teachers now anopa bia no omontai the possible best no to educate your classroom. That should be the first lesson. Just 30 minutes is enough. So at least, no. No schools be kakra no. Ni na bit ma bo ama COVID no. Or be at CNS na it me abrianase. Last year, she said link schools no any chip compounds no together. Into no. This year so as I say COVID as a man muso into no. Our schools are saying be no. Yes I say was say yes I link schools no more. And so far schools in ya link in ya chef coordinator na say ehye sa neman nyina am ya link ama school bia nim say akula bi hodo no the first point of call e be a chip compound A and chip compound B ya BA school e was say education and health ya kambom na ye hwese nkura na aba school no bibia ni ho a ebesi wo kwan ya re no ahobambo ene bibia ekoso yi nti yene health ye kan yetibo mu na wo se ye hwe na ye ko schools no mu na ye hu se protocols no enkra no observe ene ma aban ede agu akwan mu se ye hwe se ye bedi so no ye didi so na afi enkra no se de omo etete ho e wo classroom ene ma aban de bae no eduru school mu ana se akwansidi bi e wo ho a enti eno na ema ekoba se o se education directorate and health directorate kambom na yitu apro Midday ade Isaac K nomenyo Adom Kasee wode afutuo no kokoba ma sukuufoɔ ye wo akontomra mansimo wo Western North se de ye kyerɛ wo mu bia no wo ma ehia wo nenta wo mu se subra anweda na daache wo mu kuro wo mefa nkwanimo se de mpanifo gu so ye no afutu nsɛm yɛ Adom TV Kasee kɔ etwaso na sibedwani a wo sehua kontombra batom pesua so Alex Jonubu atete e de ato esukufo anim se wono mo adesua ehia wo mo pa esanse nei opese wo ye ni papa ewo o mantem a wotimu a agese odesua ekonkan afi wo saka de to aso se aban ene assembly no aka bomu a wode hyehye yegu akwamu ahwe se obetimi asisi school a wodo e de ama emofra no wode sanse mwetu dwa bra wokwa akobie 3 unit classroom block ano any office a akyerɛkyerɛfo ebetimi atena mu ano ewo enkromiensa ewo ne mensene no emu enkronkra wodo a ebenya bie ene edewu akrom sika ene asem ena afi asenso yani kakra mekanise sabri ya assembly no ene MP no yeyi su common fan na edia sisa dan bebrebe ya muhu ya ne mekanise nkwala no nti ene yesa awofo no nso wa asede ese so moye nkwala no na ebesere se ombefo omodusua no serious se na be ya ebeboa
na sika aban ɛsɛe ɛwɔ school dan ho no mfa so bɛba so na daakye ɔmo nso aba bɛyɛ mpanyinfoɔ because yɛba mo a mo hu sɛ ɛkwan no sɛ ne sitiɛ na yɛtumi aba bɛsi sɛ school dan fɛfɛɛfɛ wei wɔ hanom a na kyerɛ sɛ yɛni abere sɛ this is assembly ne MP no yɛpɛ sɛ yɛpagya school mu ɛwɔ akɔntɔnna district nti awofo no ɛmmoa assembly ne mmoa MP no nso ma fom mɛboa na nanom nso wɔ asɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɔmo nso yɛ na nose mask ne ne yɛkeka ho nso no yɛnyina bɛboa na nkwara nso no ɔmo ntumi amfa yare no bi na ɔmo atumi asua de akɔ ne daakye ɔma bɛyɛ mpanyinfoɔ te sɛ yɛn mu bi enu achi na wohempɔn a wɔ edewu akrom na nakwakum osi ɛda mmarahyɛ bedwani ɛne abaya na musini Yelson Amoa ase so watimi ababeso kro no asene na afei wɔde to mmarahyɛ bedwani yenim sɛ ɔmo awɔ no mu esan sɛ network a ɛwɔ wɔn kro no so enye sɛ de bɛyɛ a wobetimi ɛne wadɔfo no akasa ɛwɔ ahomatorofo so Mr. MP DC sɛ ɛso ɔmo so emu a ɔmo boa de wu akroma no Omo mwa yesa, omo fa yentu omo akokoso, no mo etem bia. Even se ye mu bia tia na super na nye ya. Yesre no, omfa nche yen. Na moa bi ode be boa ye kuro no, e de aboa de se to omfa moa yen. Me ka wo wi a, mesre MP ni DC. Mesre omo a omo nya ma me. Efi se ye network no, ama teacher fo ne ba ha. In fact, aya na e ha dwen. Nti ye teacher fo ne ba kura, o pese obeye adwuma okuro ma nso enam network nti. Na chicheni no esanechi ko mesro na abo me sre na school fefefe wasiasi den a obeme teacher fo o mebo aye no munye network ne maye na ma teacher fo nso ba o motimi atena ache Kasee no so yeguso aye wo nwumasua mu ensem na principal wono so wo sashi we also College of Education so e dey to school fo na nim senhye no e wo covid ho no so mo ani so a na ye beto school mu nemu so mo di so dia Ombetsa ho ahia de oni Adom Kasee etoso Dr. Emmanuel Kasma ene ye panyimpa wo Dawi Oso College of Education ano the wakasa ewo 2020-2021 matriculation ceremony no ase ene wode kokobo ema esukufo se ommoduna se wo be di nhyehyɛ ya mpanimfo ade egu akwamu na yede boye ho ban afri covid-19 yade no ho se de be ya wo betimi atena sukuu mu asua de anya sa na se wantete wo huntam no wani nhyehyɛ no so na se yade no eti atese ewo sukuu ne mu a mpanimfo enhwe wanchi kura obeto sukuu nim amobia akotena fie esanse saade ebisi obanim bosumi nim ewa fempinu ene aduonu we should try as much as possible to strictly abide by the protocols of the COVID-19 pandemic for safe life on campus. Management will ensure that appropriate personal protective equipment are provided to ensure safety, protect life, and reduce the threat of the pandemic. Each member of the vertical community must endeavor to follow the COVID-19 pandemic protocols religiously. COVID-19 has turned our world upside down, but so far, Ghana, and in particular the city of Watigo, have managed to keep this virus under control. This has taken concerted effort on the part of many, including the government, staff, hospitals, municipalities, and the police. We need your help to continue to keep this virus at bay. Outbreaks within our student population will be a disaster, not only for us, but for many others. We do not want to see the college forced to close its doors and students leaving here also, as we saw in March 2020. Mayanko wa na Upper West region wa hinkro no ho na police commander no ye adwuma wo ho denden de fi se adehye bi mo sabre eguso ayo ho se protocols a ebo covid no ho no won de eni so ntimi ka se nipa be o 100 de aban so on pachi Adom Kasee ne mpanifo yi ekasai said the sabre de aposifo ebo homoden se Ghana ban emra wa hye efa yade covid-19 ho no wo nso ebetintimu nti sesei sa wokọ Upper West posi adwumayku ewo honom no ache enipa wondodo eye oha wo twirem a eye covid-19 ho hyehyeye no wabu eso Gideon ohene boaten ene oye posi kasamafo efasa ensemi ho no ne Adom Kasee etwetwe sa ensemi ho nkomai ensem bi oda na di ene se ebra sankofue wo kwakye wona na wo bu Ghana aban emra so no woma ebi empo eba won posi bi aye honom ebe prapra honom a aboa wo pa ne senti wo de kokobo ebo manfo wo Upper West na se obi biara enhwe ne ho so yie na covid-19 ho hyehyeye no wambuso West asi no aye na otwetwa mu ya no de busumi ne de toso nan no aposifo aka ho bu manche so
mmerɛ etwa mu no some March new hɔ afia etwa mu no yɛyɛ ne sɛ wɔn bɛka sensitization ayɛ bɔ ho dagu sɛ obiara hu sɛ COVID-19 no ɛwɔ hɔ ɛdinya eti yɛ saa adwuma yɛtu anamɔ no polisi panyin wɔ Premotobre ayɛ apawa speaking ase no this will be Mr. Francis Abɔnyina akɔne ne mmeranteɛ ɛne ne mpanimfoɔ etu anamɔ kɔ nsɔre ɛne mosque na ɛwɔ ɔwɔ sɛ nyinaa ɛkɔkɔ kyerɛkyerɛ mu sɛnea yare no ɛtumi di nnipa nya ma ɔmo te ase na yɛkɔɔ so yɛyɛ na no the second time a COVID san ba do ne hu sɛ ano yɛayɛ hye no nti no agye bi ne mpanimfoɔ tena ase yɛ sɛ yɛnsan to aso na yɛmmɔ dago na afei so yɛnkyɛ ɔmo bɛyɛ yɛ asobrakyerɛ no before ɔmo nkɔgyina mmarahyɛ ɛbɛdwa na ɔmo ne ɔmo di ase na sɛ nti no daa mekan no ɔsom a yɛwɔ mu ne da ɛtɔ so nan no posifoɔ etu ɛho gu abɔnten so ama yɛn sɛ nipa eduwɔtwe ɛmiɛnsa emu dunson ɛyɛ mmaa ɛna emu aduosia so na yɛ mmarima yɛnam saa yɛ so etu wɔn so ɛma wɔn krataa edi adanseɛ sɛ wɔn nkɔ nom nkonko bɔ brapa na wɔn fa kɔpi no ho mmra no ɛyɛ sɛ wɔn bɛhyɛ nose mask no anaasɛ face mask a yɛde ɛkata wɔn anim no na afei social distance no wɔn bɛtete wɔn ntam no sɛnɛ ɛbɛyɛ COVID-19 no spread anaasɛ ɛnti atese na nka yɛn nuanom a aka no na wɔtwetwe mu bɛpem na wɔtwe mu na yɛnya no ɛnteyɛ sɛ tomatoes traders and transporters association sɛ wɔn wate atua na ka ho bi ama akuakya wo yi akwan kɔ aboboloshi kɔhwɛɛ sɛdeɛ ɛnyɛ nsunsuasoɔ ɛwɔ tomatoes ne boɔ so emu nsɛm ɛne ya na abeto dwa sɛ wɔnom ɛkra ntosi ɛde ba ɔman yi mu ɛde abeto dwa sɛ wɔpɛ sɛ wɔkɔ strike ne nyinaa ne sɛ kwamukafoɔ ɛna ɛtaataa wɔn ɛwɔ kwan so wabra wakɔkɔfa ntosi yaba ne sɛntie na Adom Kaseɛ yaba bɛ pie mu ɛwɔ aboboloshi edwa kɛseɛ mu a yaba yɛn so yɛn sɛ ntosi kɛseɛ anom sɛ ya wɔyi ntosi ne sɛnti yɛne wɔnom bɛtwetwe nkɔmɔ ne ebusa sɛ aso kwamukafoɔ yi wɔda so wɔ kwan mu ɛnɛ yi a wɔbɛ yi anaasɛ ɛde ɔhaw pɔtee ɛna wɔnom fam wɔ bra wɔnom kɔfa ntosi aba ne sɛnti yɛnya wɔnom a ɛtɔ ntosi no wɔbɛtɔ wɔ dwom ha sɛ yi ɛkɔtɔn ɛwɔ fie nso ɛwɔ ha ɛfia Teresa wɔ ha sɛ yɛbɛbusa ne sɛ na ɔbaayɛ aso ntosi no ne boɔ yɛ den na asɛn na wɔtɔ no ɛfia me wakɔ ababa Adom TV so megye so ntosi na ɛnura Saturday nwa aka hyɛ sɛ ntosi no wɔto bɔ dam ka bia akɔbɔ obi ama wɔn bɛto wɔn maka nwuram nti oyɛ na de shares but ekwan so fonde bia won daada nti ayenyi won asem ni Saturday be fa 2.5 3 million 28 ene ye ba adaka 6 million 7 million ye nti me mfa na atofo no so ye de kwakɔbɔ ye kwakɔbɔ abɔ ma ye kwakɔbɔ na wonto wobɛkɔnkɔ ni 150 won hwie wobɛka se ne board na iso be ye kai ma no sa won te so ma hwɛ intos no na ye 4.8 ani 4.4 ani 4.3 na Saturday no ne nranko ano omu di 7.6 atuntos no so amai intos aye ko fa no ni mbubo nko aye kamwa e fa ka se for me kitwa 2.5 every another 3 days yes Roberts for omu how mu kwan ni so say this week o turn say next week na ye we 700 adaka no 5 million 12 million o man for ma sisa ne boadi na kyese de ekoso ewo ntosi dwadie mu ewa goboloshi ene ye de bre wo ye ba yi ahanum sei enkane no wo se woton wei no 15 cedis na so ne wo ba woton 30 Ghana aye nam so a wo bi antoye kase yi enkane na nka woton 50 Ghana na so ne wo de 300 cedis ene 250 cedis aye no nam so nti obia antoye ni nyina ene se komukafo a wokota wonom so ama wonom akofa ntosi ne ba ene sikatu a ye won kwan so nti ama ntosi ne bo no ekosro ye ni guso edi sansem yechi de bebe chire bia no de be ma ahwefo so ate Midday
Yɛnto so na akua chamba na anso hɔ a na obusa de ntia na buo no akɔsoro sa na adwadifo no bi esusu sɛ baabi a ɔmokɔfa ba yɛ Burkina ne other countries no ɔmode ba no esan sika na yɛgye ne buo de nti ɛna ɔmo so de ba na ama tomatoes buo no akɔsoro sa akua chen oyi akwan ɛto so. Adom Kasee ekokoduru agoboloshi edwakese mu no okohu se nto sika yi bi efri waga aba besi wono mu a emrantie eguso a woyi edema edwadifo ene wono a wotu nso akwakoton ye no driver ni ayefre no Esifu Mohammed a woni ne twi kai yi etwetwe nkomo no oditu dwase wo ba no ekoyi mpanifo eje no Ghana cedi empimienu ewo kwa so esanse wose wate atua ena wonom de wakwa hokokofa ntosi edeba oman mu no kure asa ye kwa anadwuna ye ko no a police for kwam bebiri eso so an robbers wo ho obetra police bari a won ko ba bia na wo hia an robbers ndosi ka so nkwa so no mo robo so no mu kuye di yemba wan se ma aban ma ye escort a ma ye nko fantosi ni biem emma di se hia police escort a on be lidi am ya ko na wo de no ultimi de ba ye me na medical akọ na no ni sie dina me wo yin sa de ba pie kura no omuji yeska se asode na me de koye ti omuji ka bia 20 million ansa na omoma ya de ne manaba enu achi ena yene emai bia wonom ekokwan so ekofa ntosi ene adrawafo ede ba no so etwetwe nkomo na wodi tu dwase esanse speed runs bebre ewo kwan ne sunti ena ema wogina kwan no so a akronfo etimi ebeto hye wonom so no esente be yanka aban enye kwan no ho bibi emfa ma wonom enu achi nso saban ye ho bibi wie nso a ewo sa posifo a owoboda wodo so a wotwa ede ba Ghana mamu no nso aban ene wonom kasa esanse sika wogi wonom no edoso esenti ena obedru Ghana mamu a na ama ntosi no nso bo ayeden ede ama omanfo no me pacho how I family say an robbers ku ya driver for no kura fitamale besi boliga e kwan ni mu na an robbers ni be gina na no kwasam ramp wo kwan ni mu pa na sa ofro ramp na esa so slow down nti ne to akasa na nunti ama yampa fu a kire say yanko e kwan so enko fantosi no emma na efisa abre yi kwa kosi May Ghana ntosi ni babia je Burkina Faso ene yakofa no waga ho deba an robbers na ekuye sese ana kwanso tietia e Burkina Faso ho no yesre Nana Akufo-Addo se President Akufo-Addo se yesre no omodian Burkina Faso president no na sa du tinene a concert to your president for the GS Cano. We feel qua road expenses 80 million. Tetediano, and the whole Bansua 80 million. Tetediano. Secondly, the Sefane, Toyas, Sefano. And Tia Chaki Sefane, the ton. And Yashasodia Beton. Says Yameno Kasee. Lonely for your tia old currency, no 130 million. Your tia Kamakubia 1.3. Into 100 boxes, you 130 million. Lolly fair making. And you make a kabum. Not a quantum. Ye Ghana ska 80 million. Exisako sefa. I am mostly for policy for Sika and Kwa Yokotia. Top Premotobre Kasee so good so I will share live on Facebook /Adom TV. Me mongra and some for from na wisdom Godfred and 32 years. Na ba no ma 4 years or dem pentu atwitwa ne sei na enya posifo ni nyame na ba mu anko no akra anko mu kun no kra de ko so Adom TV Kofi Agye edeba Abrante wani din ene wisdom Godfred na ba no ma ene abofrei aposifo etwema ena manyam bransama odi edi abofra ne ntino wode no akopie mu ewo Kaswa divisional dofsu for Asia wakototo na no ena na ba no mayin so wode no ekọ ayaresabia ewo honom na aposifo esan atwemu se eye wisdom Godfred woye Nigeria ni na ba no mayin ena ne papa eye Ghana ni a wono so eye Ghana ni na dwempo nyina ne se obekuma bofrei eyi no afri atiasefo asase so ye wa hase ya anope ya bobe 11 o'clock ana rebi oba ye odisun ni ade okita ne baba akwa o say your friend Miracle or 4 years old erano oye
Nigeria ni a your friend a blessing rhinos. A baba kusha nechi. Okita akwala wedi 4 years. Ne huni na aye moja ni adie. Yekoyi na tari ya sha yeshese akwala yi. Nasam ne say ne stepfather. Ono so ye Nigeria ni a your friend no Wisdom Godfrey. Ana baby or the akwala isha dem no Bruno. Yekoyi akwala hu a yeshese marks of assault all over the child's body. Both old and new, ebi moja ni adi. And quickly ni issue medical former. You didn't call hospital or St. Gregory Hospital. Akwala no hospital receive medical care. Now police immediately proceeded to the where the suspect is hiding, and fortunately, no, yensako kano. Now you call honan kasana na omo work community hono work camp hono omo achi boy ya. So police and drew on Tama anka anything could have happened to this man. Owie na wode afuto ato Ghana fo inara animu se sa woni obi te na woye wo ayakayaka de a ayafa sa nipa no ebra posi biaye na beka kire mo esanse wo mo de omo wo ho se omo bebo obi biara ho ban. Ya pese ya ka kire emayiwa no sa won so ya anaso obi dada wa ware mu so meye wusi bra na me ne won tena wo ba ese wo hu nipa na setena yie hu nipa ni yansa na wako enya sa at the end of the day no akwala na one na wo no ana obebre nti obi ya call awutu of our call circuit court PM Penny Ebeneza oseda ko na papa na wonya 60 years na nana mua nya ne nana direct but o hwe na ye ne nana 14 years akosese ne to sa ne ye na kwa akosie se de waye no ensakura se ye ne benefam to ndo onko ho o mu di asem na breso a ye besa afre no kofi ajeyi e de akiri etwa so manfo beka yi a ye de betu dwa se oluman bia wedi mfie adusia kaso aposifo akwakwakere na kwa edu a wodi abon ne se abaye wedi mfie edu na isebesebe opanyin yi afa no to wodi asem de koda aposifo na aposifo ede opanyin ekogina koto ne senti kaso divisional police commander ASP Doris Lai ede atudwa se opanyin kwansa mbia ode no ebekọ akogina koto se de beya koto ebedi asem no ede ama wo no for to say ampa asem esi ofanko nyame adom Asamano of Uncalled District Court. Koso Honum. Ya remande papano. Nyamea Duma. The Ebesi or court to be an Yabema Amanfo as well at girl no so or receive medical treatment. Yadinama now former Nebusia for or mobile. Ye shall say, Yabeshana no one tono. Na at the end of the day, no, you invite social welfare force so na omo seeking for the well-being. Na BBI fine. Papa ne dear to say, you know, or police for yaswe ya remande no. Nyame Adom kra yebesa ko court ochina. Ebiso aye wo court no mu ensem na Ebenada no so na kaneshi district court so evangelist Francis Awusi ya wono so ka ensem enimu fa ni nua sofo ba ko no so ye prophet Kwesi Sapon ho no wono so ye twaboa ma no so ontua na onyan ensem na okeka fa ni nua ho no kure bia so enimu Adom Kasee pie ho etwa so asitene mu no otemuafo ama Adom akokwache ehye se woma evangelist Francis Awusi bail 15,000 Ghana cedis with 2 surety. Namienu yi won kofie on 11th March won ensamra court. Assemble ba na wie no. Adom TV any odifo Kwesi Sapon etwetwe nkomo last year August and me hu say na nkrofo send me YouTube ne ma ba sa na ma ya na madwen nkoso. Till later na Mrs. Afrem so obi asende wasende bibi o YouTube te me kohwe ya na chese osofo bi a we evangelist asa cry radio presenter da radio mercury abre bi atwam na seven say akofa brante bi a otewa brante ye de mass asha brante nanim ti nipa na wo kasa wo hu nanim
na sama woka ne se woye konfo na me shofo kwasi sapon me ba no ho a evangelist awusi no a wo Germany ono na interview sa dipa no a wode ma sa hye nanim se woye konfo na me makumeyire ama masie meyire no e wo ma sole me nso ba wi ase kura me nwale da e no se meyire otosum yonu nso ma wale ne di tifia me kwa ya sole ansere menya tumi no agye se oba ne ko toilet e ma me tafre oba ne to toilet no ansere menya tumi akoye asore no eno achi osanse akwala wo bosome baako menene da eye rituals ansere menya tumi akoye asore eno achi wose me papa nua bi wi e ma me papa nua no wi ye no me kofa afunu no e be hye masore dem ni funu ne da fa afunu no to saa for 7 days me so me ba wi ase me papa kora ni nua a woye bema na abase wowu na makofa no abefa no tuntumi so me de masem koda police adumakuyo no se asem wi na mehu e wo social media yesan so ne lawyer Peter Mensa atwetwe nkomo nanso so evangelist Francis Ewusi de wa ma ho kwan ama Adom TV ene no antwetwe nkomo ya de abamra nanim aja afi na ya sha asem di nase nti me gidi se ya abamra nanim de eda ya ba bi atemtene ne da bia no emra no de beto. I think we are contemplating of suing for defamation as well. Me am the report here ebro efi Kaneshi District Court Midday at the Prince Owusu Esiedu Adom TV. And so Premotobre Kasee no so na yen photojournalist e ko monten so kotwitwa mfonina hodo akeka bom de aye story na we no ye hwe kromu hwe won na hye max ene won a enhye. Enti ye photojournalist na hokwa bonten de ohunu ye ene wa hwebie no de du so no ye ni gide kase nanso de ye ka no nya ni de efise eyarehwo na aba graphic showbiz de ababetu dwa sakane pani bi e ba sini ni twam na obo no homode pa yimano kojo Jackson ene wato na nanom nsia dobra onya mfinhia de osia enwoche ende Adom trotro no so masom na ene ye free ye ne aye de mo circle haya Adom trotro de senkama so mirika me fro kora nkama ye me ho. They will create more jobs. So over. It's the one person can be found. Me there, me hu ne say senka ban etimi adua carriage road. Onche say we peni ntimi ndu atem. But kukuru ni jaya keke no subeja. Manifesto de mi matu ni din gogbalo kire say MT koko shi ni ka school no
kana na man kwa na tim ko school an ka be boy fa ko mo ti fie bon wa no mo bon yetimi ko sorry ye ko market airport ko be ba adent na ombie cinemas ne park no enum ha me. I've been to China before. Udu China, udu traffic udu so. By Ghana hankwa na me hu say Okada any traffic so. E dia na e colors, party colors e ba on the enya kra enye first of studio na me se meje mo ha. Jonathan e kan asem. O say over to you. So wo share don my wa ha ni me wa ha. Na wa wo studio a. Ye nyina e be mo akase de e. And the Adom Trotro no so maso. Na na ye free ye na ye die mo circle haya. Adom Trotro de senka so mirika me fro kura ranka maye me ho. They want to create more jobs. So over. It's the one person can be fa ho no. Me de me hu ne say senka ban etimi adua carriage road. Onche so ye peni ntime ndu atem. But kukuru ni jaya keke no so beja. Manifesto de me matu ni din gogbalo kire say empty koko shini ka school no kana na man kwa na tim ko school an ka be boy fa ko mo ti fie bon wa no mo bon yetimi ko sorry ye ko market airport ko be ba adent na ombie cinemas ne park no enum ha me. I've been to China before. Udu China, udu traffic udu so. By Ghana hankwa na me hu say Okada any traffic so. E dia na e colors, party colors e ba on the enya kra enye first of studio na me se meje mo ha. Jonathan e kan asem. O say over to you. So wo share don my wa ha ni me wa ha. Na wa wo studio a. Ye nyina e be mo akase de e. Yada se papa pasa onso je brena u share bi wo Facebook wo share your office na fia hudu mu nyame nhira mo medi fia amankwa tamakulofa sedama mata crintel akwa wono ene editor wo sono so e ma me kan ye na fe obedi na